So today we are going to see the once again the starter. When you are speaking, how to start the conversation or how to continue the conversation. So these are the phrases which helps you. So we have come to the part 4. The phrases used for the persons who have starting problems in speaking. Whether it is starting or continuation of the speech, those of you who have the problems, these are the phrases or sentences which you try to use it in your conversation. The first phrase, what's it given here? By profession I am dash, but my career is. Say they ask you a question, okay, what do you do? And you say, by profession I am so and so, but my career is so and so. What do you mean by profession, sir? Anybody? Something which you're qualified enough to do, and through that money which our family is taken care of, and you have been taken care of, the income which you do from something which you are qualified to do, and through that you get an income. That's called profession. By profession I am, but my career is. What do you mean by career? Anybody? No, the work you do for a long time. See, for example, you take an example of singer S.P. Balasubramaniam. He's a great singer. By profession he is what? He is an engineer, isn't it? But by career he is a singer. Career in the sense for 30-40 years he is doing the continued activity of, what is the activity he is doing? Singing. So it becomes a career. Career and profession. So by profession I am so and so, but my career is. By profession I am an economist, but my career is I am an English teacher. It's for me also. See, by profession I am just an economist, but my career is I am an English teacher. Now I come for taking classes in English. So coming here next, I am sincere and I never bunk my. What do you mean by the word bunk? Anybody? Cutting purposely, not attending your duty. So it's your duty to do that, but you're not attending. It is called bunking. So I'm sincere and I never bunk my. So I'm sincere student. I'm a sincere student and I never bunk my classes. I never cut my classes. So I am a responsible student. This is how you just finish the phrase. 41st phrase, I am a fun-loving person, but my brother is a dash in his job. I am a fun-loving person, but my brother is, you're just, or my friend is, or your father is, or your mother is, or your neighbor is. You can just go in for a comparison. When you go in for a comparison, I am a fun-loving person, or you can say I am a angry person, he is a quiet person, I am a jolly person, he is a serious person. So I am a fun-loving person, but my brother is a dash in his job. I am a fun-loving person, but my brother is a workaholic in his job. What do you mean by workaholic? Always serious about his job. Alcoholic, you know, you're getting addicted to alcohol, but workaholic means addicted to work. Holic means addiction in particular thing. So able to understand these three phrases, how to form it and how to use it in your conversation. Coming here, 42. I am qualified enough to. I am qualified enough to. What do you mean by this phrase? What do you mean by this phrase? So you want to tell to your manager that you are qualified enough to do a particular, take a particular responsibility, right, sir? Here, see, I am qualified enough to handle the job on my own. I am qualified enough to handle my job on my own. I don't need any outside support. So next, 43rd. It is quite natural too. So you are just telling it is a common practice. Somebody says something is wrong, then you are saying no, it's quite natural too. Somebody says he is behaving or she is behaving, or politicians are behaving, cinema people are behaving, they are wearing this dress, in cricket this and that is happening. Then you, if you want to make it everything, smoothen it out, and you say it's just natural. It's quite natural to eat more during the functions and celebrations, isn't it? Usually in our home, what do? You take rice more, isn't it? And vegetables less. All the side dishes less. Main dish is rice. But when you go for a function and celebrations, what do? You take up all the extra items more and eat the rice, main food less. So it is natural, quite natural to eat more during the functions and celebrations. Next,
44th, we are quite competent to. What do you mean by we are quite competent to? How do you form the sentence? We are quite competent to. 1 minute. So all the spellings are wrong. Quite competent to. What do you mean by competent? You are talented. You are talented enough to do certain things. So we are quite competent to. We are quite capable to. We are quite. We have the talents to do certain things. So when you form the sentence, we are quite competent to finish the project in time since we have 5 years experience. So you say, suppose your manager says, can you do that? And you can say that we people are quite competent enough. Competent means talented enough to do certain things because we have quite a long experience on this particular thing. Okay, next, 45th phrase. It is a big deal too. What do you mean by it's a big deal? Deal means what? Agreement. Big deal means what? It's a great job. It's a big deal to get the Central Kaveri Water Award in the Gazette of India. It's a big deal. Big deal means what? Great task. Heavy work. It is highly risky thing. It is a tremendous achievement. Big deal means what? It's a great achievement. It's a big deal that he got the state first rank. It's a big deal that he is a national champion in car racing. It's a big deal. Big deal means what? It's a great thing. So when you want to say something, somebody has achieved something with amazement, then you are using this phrase. It's a big deal too. Get the Central Kaveri Water Award in the Gazette of India. You know the problem happening between this Tamil Nadu and Karnataka. A long years of fight in court. So it has finally come to an end and it has to be gazetted in the government gazette. Okay, gazette means what? All the government records what the government should do and what are the new laws should be implemented. It is called gazette. Okay, coming here, it is 46th the phrase. It is absurd to. When you are so annoyed, when you are so irritated, absurd means what? Stupid. Absurd means stupid. It is absurd to, it is stupid to. Eve tease. Eve tease means what? Teasing the females. Molest, forcing the females and touching and without their permission. Beat the fair sex. Fair sex means what? The girls or women. So it's absurd, it is stupid, it's nonsense, it is irritating, it is annoying. So absurd means stupid, nonsense and irritating. Hope you're able to understand these phrases. Quite. Okay, now coming here to 47. To excel in a field, we should. So you just advise somebody, you just tell them some person, if you want to be specialized, if you want to be successful, if you want to bring a brilliant performance in particular task like software or business or sports or games or whatever it is, then you just advise them to excel in a field we should. To excel in a field we should do what we like. To excel in a field you should do what you like. You should not be forced to do something. If you are forced to do certain things, the result will be mediocre or average. But if you do what you like, then you can bring excellence in your job. So coming here, 48th phrase, I'm in favor of. So suppose if you have 2 options or 3 options or humpty number of options, and you say you are particularly favor of certain things. I'm in favor of going abroad for education rather than home country education because of the exposure. What do you mean by that? So suppose they ask you, are you interested in going abroad for education or are you interested in studying in India? And you say, I'm in favor of going abroad because it gives exposure. I'm in favor of Shah Rukh Khan. I am in favor of Chennai Super Kings. I'm in favor of Manmohan Singh. I'm in favor of BJP. So you can just say your interest and say the reason also why you are in favor of. Now coming here, the 49th phrase, last but not least, I wish to. What do you mean by this sentence, last but not the least? See, you are telling 1, 2, 3. You are telling about Tamil Nadu, you are telling about Andhra, you are telling about Kerala, you are telling about Maharashtra. And finally you want to say about Kashmir, and you say Kashmir is last but not the least. Last, I'm telling, but it is not anyway inferior to other states. It is always equal, or in fact it is also important. Last but not least, I wish to. Last but not least, I wish to say education with practical is best for children.
So education with practical classes is good for children. So just reading the books, by hearting the books, writing the examination, it is of no value. You should have the practical examination training, or practical education should be given. Only then it is best. So your next phrase, you are coming here. It is a huge concern for. What do you mean by concern? I have already told you. Concern means your what is that? Your concern, you are something caring, you're just very bothered about certain things. So it is a huge concern. Huge concern means what? Very much highly matter to be concerned for. It is a huge concern for every Indians to eradicate corruption. So corruption is prevailing almost everywhere, from central government to state government, from panchayat to municipality to corporation. Everywhere you find corruption. So it's a huge concern for every citizen of India to eradicate this corruption. So it's a huge concern for. Hope you're able to understand all these phrases. So first phrase, what we have seen, sir? Anybody? By profession I am so and so, but my career is different. I am sincere and I never bunk my. So you're telling about your sincerity. I am a fun-loving person, but my brother is a dash. So you're going for a comparison. Then coming here, 42, I am qualified enough to, you are saying that yes, you have enough talent to do certain things. Then 43, it's quite natural to, you're telling that it is all common. There's nothing special about it. It is just ordinary thing. 44, we are quite competent to, you're trying to convince others that you are capable, that you people are capable to do certain things. Then 45th phrase, it's a big deal to, you're telling, okay, it is something great thing to have achieved certain things. Next, it is absurd to, you are saying it is stupid, it is nonsense, it is irritating. You are just showing all your the negative aspects of that particular thing, which is negative. Then coming here, 47th phrase, to excel in a field, you are telling that, advising others that if you want to be successful, you should do so and so. Coming here, 48, in favor of, you are telling, okay, 2 or 3 options are there, thousands of options are there, and you are telling you are in favor of, you just pick up certain thing and you list it in the order as first. You are in favor of. Next, coming here, 49th phrase, last but not the least, I wish to. So you are telling everything, and finally you are telling, since I have told last, it is not cheap, but it is also as equally important as I have told in the first. So 50th phrase, it is a huge concern for, you are telling that you are much caring about that, you are much concerned about it. So it's a huge concern for that and this. Okay, hope you are able to understand. Now I request Miss Aruna, a competent teacher, to come forward and just say in Tamil what it is all about, and she'll be asking questions, mind you, and be ready with the answers. Miss, come. வணக்கம். நம்ம இப்போ சொற்றொடருடைய 4வது பகுதிக்கு வந்துட்டோம். இதில் வந்து 39வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை ப்ரொஃபஷன் ஐ எம் பட் மை கேரியர் இஸ். என்னுடைய தொழில் ரீதியாக நான் இப்படி இருக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வேறு மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். By profession I am an economist, but my career is I am an English teacher. என்னுடைய தொழில் ரீதியாக நான் ஒரு தொழில்நுட்ப நிபுணராக இருக்கிறேன், ஆனால் என்னுடைய நிஜ வாழ்க்கையில் நான் ஒரு ஆங்கில ஆசிரியர்னு சொல்லியிருக்காங்க. 40வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I am sincere and I never bunk my அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் ரொம்ப நேர்மையானவன், நான் எந்த ஒரு விடுமுறையும் இதுவரைக்கும் எடுத்ததில்லை நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்புனீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தலாம். I am sincere student and I never bunk my classes. நான் ஒரு நேர்மையான மாணவன், நான் இதுவரையில் என்னுடைய வகுப்புகளுக்கு நான் விடுமுறை எடுத்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 41வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I am a fun loving person but my brother is a dash in his job. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நான் ரொம்ப ஜாலியானவன், ஆனால் என்னுடைய அண்ணனோ தம்பியோ வந்து தன்னுடைய வேலைகளில் ரொம்ப வேலைன்னு இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். I am a fun loving person but my brother is a workaholic in his job. நான் ரொம்ப ஜாலியானவன், ஆனால் என்னுடைய அண்ணனோ தம்பியோ வந்து தன்னுடைய வேலைகளில் வேலைன்னு அதிலே மூழ்கி இருப்பாங்கன்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த வாக்கியத்தை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.
42வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா I am qualified enough to. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். நான் இந்த வேலையை செய்ய என்னிடம் போதுமான அளவு எல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தணும். I am qualified enough to handle the job on my own. அதாவது இந்த வேலையை கையாளுவது வந்து அந்த கையாளுவதுக்கான திறமைகள் அனைத்தும் என்னிடம் இருக்கிறது போதுமான அளவு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 43வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is quite natural to. இதுவும் அடிக்கடி நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்னன்னா அது இயற்கையாக நடக்கக்கூடியதானே அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். It is quite natural to eat more during the functions and celebrations. அதாவது ஒரு விழாக்களையோ இல்லை நிகழ்ச்சிகளிலையோ வந்து அதிகமாக சாப்பிடுகிறது வந்து ஒரு இயற்கையான ஒரு செயல் தானே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 44வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா we are quite competent to. இதுவும் வந்து என்னன்னா நான் ரொம்ப திறமையானவன் போட்டியாளன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னிடம் போட்டி போடுற அளவுக்கு திறமைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. We are quite competent to finish the project in time since we have 5 years experience. அதாவது ஒரு வேலையை இந்த ஆய்வை வந்து கரெக்டான டைமில் கரெக்டான நேரத்தில் செய்து முடிக்கிற அளவுக்கு எங்களிடம் திறமைகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நாங்கள் 5 வருட அனுபவம் வந்து எங்களிடம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 45வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a big deal to. It is a big deal to அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப திறமையாக செய்து முடிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் இட் இஸ் அ பிக் டீல் டுன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் அ பிக் டீல் டு கெட் த சென்ட்ரல் காவேரி ரிவர் அவார்ட் இன் த கேசட் ஆஃப் இந்தியா. அதாவது சென்ட்ரல் காவேரி ரிவர் இந்த காவேரி தண்ணீரை வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வருவதற்கு இந்த காவேரி தண்ணீர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வருவதற்கு மத்திய அரசிடம் இருந்து அந்த அட்டவணையில் வந்து ஒரு சான்றிதழ் பெறது வந்து ஒரு திறமையான ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 46வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அப்சர்வ் டு. ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறுக்குத்தனமான ஒரு செயல் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்வீங்களா அடிக்கடி. அதை நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இட் இஸ் அப்சர்வ் டு நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் அப்சர்வ் டு ஈட் சீஸ் மொலஸ்ட் பீட் த ஃபேர் செக்ஸ். அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பெண்களை கேலி கிண்டல் செய்வது வந்து ஒரு கிறுக்குத்தனமான செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 47வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு எக்ஸல் இன் அ ஃபீல்ட் வி ஷுட். ஒரு துறையில் நம்ம சிறந்து விளங்கணும் திறமையாக விளங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு துறையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அதுக்கான முயற்சிகள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். டு எக்ஸல் இன் அ ஃபீல்ட் வி ஷுட் டூ வாட் வி லைக். ஒரு துறையில் நம்ம சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிடித்தமானவற்றை நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 48வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ எம் இன் ஃபேவர் ஆஃப். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சொற்றொடர். ஐ எம் இன் ஃபேவர் ஆஃப் நம்ம அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு செயலில் விருப்பமாக இருக்கிறேன், மற்ற செயல்களை விட நான் இதில் ரொம்ப விருப்பம் அதிகம் இந்த செயலில் நீங்கள் தமிழில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது ஐ எம் இன் ஃபேவர் ஆஃப்ன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். I am in favor of going abroad for education rather than home country education because of the exposure. அதாவது நான் வெளிநாட்டுக்கு சென்று படிப்பதில் தான் மிக்க ஆர்வம் எனக்கு இருக்கிறது உள்நாட்டிலே படிப்பதை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏனென்றால் பிகாஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்போஷர்னா அப்போதான் வெளிநாட்டு அனுபவம் வந்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 49வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு. இதுவும் நம்ம அடிக்கடி பேச்சில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சொற்றொடர். இதனுடைய பொருள் என்ன கடைசியாக நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்க. அதை சொல்லும் பொழுது லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு நீங்கள் பயன்படுத்தணும். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஐ விஷ் டு சே எஜுகேஷன் வித் ப்ராக்டிக்கல் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் சில்ட்ரன். அதாவது கல்வியோட அனுபவமும் சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தொழில் ரீதியாகவும் நம்ம வந்து குழந்தைகளை வந்து மேல்படுத்தணும், அது வந்து ஒரு சிறந்த செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 50வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஹியூஜ் கன்சர்ன் ஃபார். இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப ஏற்கனவே நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் கன்சர்ன். கன்சர்னுடைய பொருள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கறை. ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் அக்கறை செலுத்துவது வந்து கன்சர்ன் ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தும். இட் இஸ் அ ஹியூஜ் கன்சர்ன் ஃபார். இந்த ஒரு காரியத்தில் நீங்கள் அக்கறை செலுத்தும் பொழுது இந்த சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். It is a huge concern for every Indians to eradicate corruptions.
அதாவது ஒவ்வொரு இந்தியர்களுக்கும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய லஞ்சத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதில் மிக்க அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதுவரைக்கும் நம்ம 39 50 சொற்றொடர்கள் பார்த்திருக்கோம். அதனுடைய பொருள்களையும் அதை வைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் பார்த்திருக்கோம். இதே மாதிரி நீங்க இன்னும் நிறைய சொற்றொடர்களை வரப்போற வீடியோஸ்ல கத்துக்கலாம். அது எங்கெல்லாம் பயன்படுத்தணும், அதனுடைய பயன்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு வரப்போற வீடியோஸ்ல விளக்குகிறேன். இதை நீங்க அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்தி உங்களது ஆங்கிலம் சிறப்படைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி நேயர்களே. Okay, dear friends, I just ask you to just form some sentences. ஒரு சில வாக்கியங்களை நீங்க உங்க ஓன்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Number by profession I am, but my career is, அது வேண்டாம், நீங்கெல்லாம் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட், it won't be nice. Okay, I am a fun loving person but my brother is. ஏதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Can you form a sentence on your own? Yes, Miss Arini, can you please stand up? I am a fun loving person but my brother is ours in his job. It's observed to not beat the children. Not to Beat the school children. Oh, it is observed not to beat the. It is observed to beat the school children, isn't it? Okay, can you form a sentence, Mister, on your own? Any sentence. I am qualified enough to study. What? To study subjects. You're qualified enough to study what subject? All subject. Okay, you man, please stand up. I am a sincere officer and I never bunk my job. You're a sincere officer and you never bunk your job. Okay, you man, can you stand up and say? I am a fun-loving person, but my brother is a selfish person.